Cheguei, turma! Estamos ao vivo, minha gente, para mais um dia desse jogo lindo. Eu tô curtindo demais esse jogo. E hoje eu finalmente vou conseguir o meu personagem 5 estrelas e, claro, eu quis abrir live e registrar esse momento. Será qual que eu vou pegar? Eu já quero começar a live fazendo isso, porque eu acho que vai ser muito bom, porque aí eu já vou ter um personagem para seguir com a live hoje, né? Ai, gente, vai dar aquele nervosinho assim, né? Que eu tenho alguns personagens que eu não gostaria de pegar. Tem aqueles que a gente fica mais interessado, né? E eu tô evoluindo a personagem principal, né? Que é do tipo físico. Ela é muito boa. E o fato dela, assim, de ser fácil da gente ir desbloqueando aqui, né? A minha eu já até desbloqueei ela 2 vezes nesse negócio aqui, né? Quando você pega o personagem outra vez, você vai desbloqueando mais coisas. Então, ela vai ficando cada vez melhor, né? E esse material aqui do personagem principal é fácil da gente conseguir, porque aqui na loja, por exemplo, aqui do primeiro mapa, que é onde a gente começa o jogo, aqui nessa lojinha, a gente já consegue estar pegando esse negócio aí dessa personagem. Então, eu já comprei aqui, vou até na lojinha aqui, ó. E o legal dessa loja aqui, que quanto mais a gente vai gastando moedinhas nela, mais a gente vai ganhando prêmios, né? Vai desbloqueando isso daqui, inclusive, ó, dá passe pra gente estar jogando. E aqui tem como a gente saber todas as recompensas que vai ganhar. Então, já desbloqueei 1, 2, 3, 4, 5. Já desbloqueei 5 níveis. E olha só, ainda vai ganhar aqui, ó, mais passe. Vai ganhar mais um aqui. Ganha experiência pro personagem, experiência pra arma, né, pro cone. Então, é muito bom. E eu acredito que vai dar pra gente coletar tudo isso, tá? Eu acredito que não vai ser difícil coletar tudo, não. Então, já fica a dica aí para quem tá começando o jogo. E outra dica, se você correr o risco de não pegar um personagem que você não queira, depois dos 50 tiros, né, que é esse banner aqui, que a gente tem alguns dias aí para concluir, né, que tá no início do jogo, então, além dele estar com 20% de desconto, ao invés de 10 passes, a gente gasta 8. Quando chegar a 50, a gente vai garantir uns 5 estrelas. Então, se você não conseguir pegar um tão bom, aproveita que o jogo está em lançamento. Você pode criar uma conta e quando você cria uma conta, você ganha 20, né? Quando a gente fez o pré-registro, a gente ganharia 20 passes para estar usando dentro do jogo. Então, aproveita esse início para que você consiga pegar um personagem aí. Eu não sei se eu vou criar uma outra conta, se eu não pegar um personagem tão fabuloso, mas eu espero que eu pegue algum, né, que seja bem legal. Então, vou usar os meus saltos e seja o que o Papai do Céu quiser. Veio alguma coisa 4 estrelas. Deixa eu pular isso aqui. Quem que é essa? Essa daqui ainda não tinha, não. A harmonia. Caraca, peguei um personagem que eu ainda não tenho. De novo. Eu inteirei 30 saltos agora. Eita, falta 10 restantes de 50? Uai.
É, agora veio dourado, né? Meu Jesus, tenha vindo um bom. Nossa, veio a Rimiko, cara. Não tô crendo nisso. Não era ela que eu queria. Que isso, peguei mais cone de luz nível 4. Mais outro cone de luz. Olha, esse daqui é da menina lá, da roqueira. Mano, eu não queria Rimiko porque eu tô upando a Hulk. Ai, ai. Vai fazer o que, né? É o que veio. Eu já tenho uma personagem de fogo. Eu não queria outra. Ela é a erudição e essa é a destruição. Agora eu vou ter que pensar o que eu vou fazer da minha life. E aí eu peguei essa daqui, que é do tipo... A usar ataques de raio para infligir quebra de fraqueza, causa dano de raio, tá. Aplica melhorias em aliados para aprimorar as capacidades de combate da equipe. É, seria um tipo de suporte, né? Pois é, não é ruim, mas eu tenho um bom já, exatamente. Exatamente, essa é a question. E aí, bom, uma outra coisa importante aqui na loja, gente, é nessa loja aqui, ó, toda vez que a gente usa os saltos, a gente ganha esse negocinho aqui. E aí a gente tem 2 dias e 14 horas para estar trocando, aproveitando a promoção, né? Pegando com 90. Eu ainda não peguei todos, então eu vou pegar mais 4 aqui. E aí vai ficar faltando um aqui ainda para mim. E eu provavelmente tenho mais tiro. Uma outra coisa na loja também é você estar comprando aqui, ó. Eu tenho 2.600 já. Eu posso comprar 10 aqui, na verdade eu vou comprar 11 para tentar a Silly também. Vou comprar 11 agora para tentar jogar na Silly aqui agora. Deixa eu ver, agora sumiu, né, aquele de 50, eu já peguei, eu tenho mais 14, vou dar mais 10 tiros aqui no banner de 300. Podia pegar outros 5 estrelas, eu nem ia ficar triste, não. Não veio outro. Seria cagar demais, né? Também, né, Gabriela? Ah, veio a que a gente ganhou, ó. Então, agora eu tenho 2 dela, né? A Serval. Veio ela, nem tô jogando com ela, mas enfim. E aí, eu vou jogar as 2 vezes que eu tenho no banner da Silly, da personagem. Tem o cone dela, né? Mas eu, sei lá, gente, eu não acho que vale muito a pena tentar pegar o cone, né? Não sei, agora no início de jogo. Dá para aproveitar os cones aí que a gente vai ganhando, né? As arminhas aí. Bom, vou tentar 20 saltos aqui e torcer para que eu pegue a Silly agora. Muito, por favor, eu nunca te pedi nada, jogo. Me dá a Silly, por favorzinho.
Eu queria... Ah, veio 4 estrelas. Ah, meu Deus. Quem que veio? Natasha. Última tentativa. É, o jogo não quis me dar auxílio, não, gente. Caraca, mano, peguei a Natasha 1000 vezes. Tem 3 Natasha aqui. Nossa, o jogo quer mesmo que eu fique com a Natasha, né? Não é possível. Quer mesmo que eu fique com a Natasha, o joguinho, gente. É isso aí. Só que, cara... Sabe qual que é o problema? A Natasha, ela é do tipo físico. Então, se na minha PT tiver a Gabizita, né, que no caso é a personagem principal, não faz sentido eu colocar a Natasha junto. Por isso eu não tava nem pensando na Natasha. Tava torcendo pra me pegar a Bailu, né? Mas, enfim, não rolou também. Peguei a Rimiko. Alguém pediu amizade, mas eu não sei se é inscrito do canal ou não. Gente, deixa o likezão aí na live. Muito obrigada a todo mundo aí que tá aí presente. Cara, eu tô perdida. Não sei o que fazer. Bom, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu não sei se muita gente fez... É a paradinha. Vocês já viram umas bolhas? Eu não sei se vocês são xeretas iguais a mim. Mas eu costumo futicar em tudo aqui dentro do jogo. E aí tem umas bolhas da Erta espalhada aí pelo jogo. Essa bolha aqui, ó. E agora eu consigo clicar nessa bolha aqui e coletar aquele crédito que a gente usa para quase tudo, né? Tipo um papelzinho azul. E aí conta uma historinha aqui, você pode pular, não vai ter nenhuma pergunta sobre isso. Quando eu tô com paciência eu leio, quando eu não tô eu não leio. E aí você ganha, ó, crédito 1000. Que esse crédito aqui a gente usa toda vez que a gente vai. Deixa eu mostrar aqui, né? Acender, não. Vou colocar alguma coisa na Rimiko aqui, deixa eu ver. O usuário regenera 20 de energia imediatamente ao entrar em combate, também aumenta em 32% o dano da perícia suprema. Caraca, a mulher vai ficar monstruosa com isso aqui, né? A perícia dela. Aumenta em 24% o dano causado por ataques extras do usuário. Muito bom, porque ela dá ataque extra toda hora. Se os PV atuais do inimigo-alvo estiverem abaixo ou iguais a 50% do PV máximo, aumenta em mais 24% o dano causado por ataques extras. Cara, muito difícil saber qual que eu escolhi, hein? Eu achei os dois muito bons. Mas como ela dá muito ataque extra, eu vou colocar esse daqui primeiro para fazer o teste. Tá, e aí subir o nível da Rimiko. Tá vendo aqui, ó, os créditos aqui, ó, 50. Parece uma espécie de papelzinho, né? Eu tenho 679 mil deles aqui, né? Então, tudo praticamente que a gente vai fazer dentro do jogo usa isso daqui. Então, eu achei legal desbloquear a bolha da Erta lá. Então, eu fiquei rodando o mapa até desbloquear e eu vou mostrar onde eu desbloqueei para vocês agora, tá? Vou colocar a Rimiko nível 30, cara, ela é uma personagem 5 estrelas, né? Então, eu espero que ela fique bem mais forte aí do que a Hulk. Vou ter que abandonar a Hulk por enquanto, porque eu acho que a Rimiko ainda é melhor, né? Pelo fato dela dar esses ataques extras toda hora. E aí o dilema é a Natasha e a desbravadora agora, né? Na hora que precisar de cura, eu vou ter a Natasha, e na hora que não precisar, eu vou ter essa daqui. Eu vou ter que fazer 2 times.
Não gostei. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo à live. Obrigada aí pela presença. Então, gente, onde vocês vão desbloquear essa paradinha da doida da Herta aí? Você vai vir aqui em zona base e ela vai estar nesta sala aqui, ó, nessa daqui. Aí a gente dá TP pra cá, ó. Ah, não, mentira. Ai, cadê ela? Ela era pra estar aqui. Acho que eu buguei, hein? Pera aí, era no outro. Ela não sumiu. Tenho certeza que ela ficou ali. Ah, é na sala à esquerda. Aí é só você falar com ela aqui e aí ela vai falar sobre as bolhas da memória, né? Agora eu já fiz e é assim que desbloqueia essas bolhas aí. Você vai ganhar 1000 de crédito toda vez que você vê uma dessas bolhas aqui na estação espacial. Acho que é isso que chama isso aqui, né? Estação espacial. Toda vez que você vê alguém aqui, alguém não, uma bolha, você vai ganhar 1000 de crédito. E aí tem uma outra parada nesse mapa aqui, ó, subindo a escada, esta escada aqui, ó. Aqui tinha uma planta. Aqui tinha 2 pessoas e essa planta aqui, e aí eu interagi com uma planta. E aí eu dei água para ela, e aí ela falou que ia me dar um prêmio no dia seguinte. Então, o dia seguinte eu fiz isso hoje, amanhã eu vou voltar aqui para ver se tem algum prêmio realmente, né? Mas depois façam aí também, porque, né, vai que dá alguma coisa, né? Tudo que a gente ganhar dentro do jogo é interessante. Aquele instinto forte e impetuoso toma conta de você mais uma vez quando você vê este baú de novo. Mas você sabe que ele tem dono. O desejo de abri-lo é contido pelo desconforto e a repressão morais. Suas mãos são mais rápidas que o seu cérebro e assim que encosta na superfície gelada do baú, você recua com dificuldade. Por que este baú não é seu? Por que este comportamento habitual agora é um pecado? Quanto do universo está realmente sob seu controle? Você está prestes a ir embora deste lugar miserável quando percebe que está sendo observada por um pesquisador. Você segura o choro e o cumprimenta com a cabeça educadamente, mas assim que você se vira, ele te chama. Espera aí, você está chorando? Uai, vamos ver o que é isso. Desculpe, eu não pude evitar. Na verdade, entendo o que você está sentindo. Na verdade, eu vi quando você tentou abrir meu baú da primeira vez. A princípio, achei que você fosse uma ladra. Mas ainda agora, eu nunca achei que fosse encontrar alguém com o mesmo hobby que eu. Eu sou do mesmo jeito. Se vejo um baú, preciso abrir. Como você é uma companheira caçadora de baús, vou atender aos seus desejos. Mas aqui só tem minhas roupas, então não posso te dar elas. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma coisa aqui que eu coletei. Leve com você, quem sabe a gente se cruza de novo qualquer dia. Aí, achei mais uma missão aí, aleatória, porque eu tentei abrir o baú. Primeiro eu tentei abrir esse baú, gente, nessa zona principal de controle. Então, olhem bem pro carinha. E aí, se vocês acharem ele lá na zona de controle, o baú vai estar ao lado dele.
Ele vai estar do lado desse baú lá também. Foi lá o primeiro lugar onde eu falei com ele. E aí já desbloqueei uma missãozinha, vocês viram que deu as moedas da lojinha daqui, né? Que essas moedas são individuais. Aqui tem essa moeda e lá em Gerilo tem outra moeda. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente ganha moeda daqui para estar trocando aqui, como eu mostrei no início da live, que eu já melhorei a minha personagem. E agora, caras... O que eu faço da minha vida? Mano, eu não acredito que eu peguei outro personagem de fogo, velho. Eu já tava feliz com a Hulk. Não precisava ser a Rimiko. A Rimiko, ela é ótima, excelente. Não tô reclamando. Uma personagem que a gente usou no início do game. Eu gostei muito dela. E até quando eu joguei com ela, eu falei, poxa, meus 5 estrelas poderia ser ela. Só que depois que eu testei a Hulk, né, que tava liberada ali pra teste, eu falei, pô, se eu pegar a Hulkzinha também aí, tá top também. Eu gostei muito dela, achei ela muito engraçadinha. Só que não faz o menor sentido ter duas personagens. E ainda há um outro porém aqui. A 7 de março, eu gostei muito da personagem, até porque ela faz parte da história, né, do game. Mas, cara, não tá fazendo muito sentido ter a 7 de março na equipe. O escudo dela é muito legal, é muito bom, né? Um suporte bem legal o escudo. Só que ela faz pouco dano. Ela faz pouco dano, aquele padrãozinho dela, o ataque básico dela faz pouquíssimo dano. Então, sei lá, eu tô meio sem saber o que fazer. Ai, ai, gente, que dilema na minha vida agora. Eu juro que eu não queria que fosse... Que eu não tivesse que enfrentar essa dúvida cruel na minha vida agora. Não nesse momento. Boa tarde, Instinto Play. Seja bem-vindo à live. Tudo jóia? E você? E aí, gente? Vocês já estão jogando o game? Quem quiser, gente, pode estar me adicionando, tá? Quando vocês usam personagem aí, tem uma parada aqui que dá pra você usar personagem do amigo. Então, a personagem minha que estiver em destaque, vocês conseguem usar. Ah, e pra quem... O que eu ia falar? Ah, eu esqueci. Didn't I tell you? The underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started. The one we're heading into is relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest, but with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more serious this time. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. Mines are our lifelines in the underworld. We have to keep providing geomero to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. Oh, as for you, the chief will decide your fate when we see him. Good. I've been wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. Ai, gente, quando eu tô fazendo o modo história, eu não fico lendo. Você sente que isso vai lhe causar problemas no futuro. Mineradores despertam os carrinhos de mineração para facilitar o trabalho, mas não há consenso quanto à eficiência. Você sente... Ah, não vai me dar nada, não. Então, deixa pra lá. Eu clico em tudo, gente. Leio em tudo, porque eu acabo ganhando alguns itenzinhos extras por causa disso. What's Natasha doing here?
Nat, I didn't think you'd be here. Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Só tem uma coisa assim que eu achei não é um defeito, né? Mas poderia, a nossa personagem, ao invés de só ficar com a boca fechada, né? Ela poderia falar também, né? O principal ali. Eu acredito que talvez eles não tenham colocado porque um é homem, o outro mulher, né? Ia dar um trabalhinho assim, né? Talvez, né? De programar as vozes aí. Mas foi a única coisa que eu achei, assim, no modo história, que fica estranho, né? Na hora que pergunta alguma coisa pro nosso personagem, ele só faz assim com a mão, assim, né? A gente que seleciona a pergunta e ele não movimenta a boca como todos os outros estão falando. Fica um pouquinho estranho, mas tirando isso, cara, tô amando a parte de história, essa parte de explorar, de descobrir as coisas, porque isso é RPG de verdade, né? Para quem joga RPG de tabuleiro, já viu como que funciona, né? Então é bem isso, é aquela coisa com história, demora. Então eu acho isso muito legal. Para mim não faz sentido pular essas partes, porque senão perde um pouco da essência e da graça do jogo. Porque se for só para adquirir personagem, para personagem ficar enfrentando o bichinho, não faz muito sentido, sabe? Assim, sei lá, acho que perde um pouco da graça do jogo. Então, uma das coisas que eu mais gostei aqui nesse game, apesar das histórias serem bem extensas, tem hora, ter muita coisa para ler, mas eu sou fã de leitura, então eu gosto bastante de ler, e eu gostei muito dessa história. Parece que tem hora que eu tô assistindo um anime, sabe? Então eu achei isso muito massa nesse jogo, eu achei fantástico. Foi uma das coisas que tá me deixando mais com vontade de jogar. Nem é tanto conquistar os personagens, claro que a evolução vai ser importante, senão eu não vou matar nada. Mas descobrir mais dessa história, onde isso vai levar, o que eu vou achar em algum lugar. Cara, eu conversei com lata de lixo nesse jogo e ganhei algumas coisinhas. Então, eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito de explorar games. Então, essa parte realmente para mim tá muito fascinante. Sabe me dizer se o game lançou para console também ou só para PC? No momento, só para PC. Não tem uma data prevista ainda para console. Eu sei que vai sair, que eu já li na internet, mas ainda não tinha uma data, é onde eu li, né? Mas se eu souber futuramente, eu coloco aqui no canal também para informar a galera. Mas para o celular já tem, então se você tiver um celular potente, já dá para começar a jogar. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. I heard that many were injured in the clashes, so I hurried over here to see if I could help. How could the situation here become such a mess? I heard that first mining team found a geomarrow vein with incredible deposits. The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. Are you serious? That's big news. How come I never heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work. They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. I can understand your thinking. It's just that the underground is in difficult straits. E aí, Lucas, seja bem-vindo à live. And that's how the clash started. Now both sides are dealing with heavy losses. So, are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. I'm escorting them.
And seeing as you need that helping hand, it wouldn't be too much to ask you to lend one here first, right? Of course we want to help. We care about other people too, you know. Oh, that's... I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, Sila. the situation down Cara, here eu queria muito essa personagem. If you can, we would really appreciate you helping the people. Eu queria demais essa personagem. Galerinha, muito obrigada a todos que estão presentes aí na live. Quem puder, deixa o likezão aí para apoiar o canal, tá? Relíquias. Fornece ao usuário atributos bônus. Ganha melhorias bônus e se o usuário tiver um conjunto completo equipado. É tipo equipamento, né? Encontrei uns itens estranhos. Relíquias. 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 Isso são relíquias. Nossa Senhora. Meu Deus. E o que é uma relíquia? Caraca, nunca mais vou esquecer que é relíquia na minha vida. Uma construção feita de um fluxo de dados. Muitos acreditam que elas têm alguma coisa a ver com os eu nunca consigo pronunciar o nome desse bicho. E o fenômeno dos fragmentos. O que nos referimos como uma relíquia são objetos corroídos pelo fragmento do qual os dados são salvos e então reconstruídos. E o que é uma relíquia? Você poderia consultar a Erta. Ela é uma expert em pesquisas de relíquias. Hoje eu não vou poder ficar muito tempo. Tá uma correria aqui no job hoje. Natasha parece uma pessoa de suor de arte online. Ah, eu não conheço. Isso é um jogo? Gente, sabe o que eu tava me perguntando? Se esse jogo existe um anime dele. Porque aquele Gepard, sei lá, Gepard, como que chama aquele homem? Eu já vi gente que usa aquele nick. Dá pra quebrar também? Não dá não. Né? Corre, Gabizita. Que é isso, a pessoa desmaiada aí? Tá roncando. Have you got a death wish or something? How can you sleep here? Get back to safety and take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into it. At the time, I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. Further in, I guess. Those thugs took control of the vein ages ago, and they're fully armed. We poor, defenseless. It's only thanks to wildfire that the great mine hasn't fallen into their hands completely. It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the... Okay. Thank you for, getting me on my feet. If I get back soon enough... I recognize that woman. That's Elaine from first... Elaine! Are you okay? Zila, thank goodness. I'm fine. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything.
Oh, don't you know? The intersection of the Great Mine has been seized by a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. The new challengers enter. About time. Human-only conflicts are so boring. Does anyone know where the robots come from? At first, we thought that a collective fault had occurred in the excavation machines. But then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off the only tunnels into the intersection. There's no way anyone in the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? And there's only one possibility. Svarog? That name. You remember the robots we defeated in the Oh, Boss Svarog's robots. What's his. Let's just say. Verdade, os robôs. Let's go and find some other people. Elaine, can you make it back? No problem. Zila and the rest of you. Robots? Aligned against humans? I've never heard of such a thing. Machines should obey humans unconditionally. That's not the only thing you won't have. Is this elevator broken? Why isn't it respond? Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go down there? But if we evacuate, then... You idiots. We'll just steal off the miners. Look, I saw with my own eyes. They managed to bag some geomarrow. This is a perfect opportunity. Oh! Shameless. Still after the miners, are you? Time to teach you a lesson. The time is now. What's this? Let's go. Pelo visto agora eu vou passar um cadinho de mal, hein? Gotta try hard sometimes. Não tem personagem This awesome move. de dano suficiente aqui nessa equipe pra matar esse povo aí, não. Let's make it quick. Fleeing at the first sign of danger. That's all. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Whoa! What the heck? Beep, beep, beep. Searching for potential beep, beep, beep. Voice print detected. Looking up corresponding identity information. Hey, it talks! And it knows that we aren't from this planet? It doesn't seem to be technology from here. Look, it even has an Interastral Peace Corporation logo. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar. Beep, beep, beep. Your mom? Beep, beep, beep. Whatever. So you aliens know about the Interastral Peace Corporation? Beep, beep, beep. Self-introduction. I am Richard, the home use object finder. Model information. Version 0.63. Professional model. A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of Lá os carioca querendo roubar. Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an Interastral Peace Appliances retail store near you for free repair within the warranty period of 232 years, 84 days. Beep, beep, beep. Alien, please take me to an Interastral Peace Appliances What? This fella's already broken. What should we do? Beep, beep, beep. Yes. When you need to find something you can't see, just call. Achão. Parece que dava pra usar o elevador, né?
Sem autorização ainda. Dá pra subir aqui? Não. Step aside. I have no interest in sticking content. If you wanna win! Pitch Dark Hook the Great Exercise! This way! Clemency? Never heard of it. Rules are made to be broken. The time is now. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. You have the worst luck running into me. Reach the end of the story in your own way. What was that? Asking for trouble, huh? Ainda bem, senão ia ser emboscada. I told ya I could fight. This is our chance. Batter up! My turn. What's this? This is our chance. Take this! Come on, villains! I hereby pronounce this expedition a success. Keep at it. Keep at it. Hey, what's that commotion? It sounds like there's a big argument happening. Let's get closer and take a look. Cowards and bullies. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? We ain't stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys, you're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. You don't even try hiding. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same... Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget with... Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Unless you're planning on taking a bullet. Hand over the supplies and equipment. They're getting ready to attack. Those miners are unarmed. You shameless scoundrels! I'm going to. We can't let these thugs get away with whatever they like. Aha! And who do we have here? Do you know whose territory this is?
Shut it. This isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. You're annoying! Now you down! Rules are made to be broken. Oh, Zila, thank goodness you came. We were nearly, Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you... Oleg? He took a group into the intersection. Said it was to clear up. They've been gone for a while now. If Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's Your run-of-the-mill robots don't have a will of their own. Their aim is merely the boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Svarog claims to be a guardian of humanity, while the ownerless robots obey his commands. They've occupied the Furnace Core hub, and they're not letting anyone get close. Nobody knows why Svarog did any of this. He usually doesn't leave the Furnace Core and interfere unless some kind of disorder breaks out. Wait, a guardian of humanity? That can... Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Can you two say anything without quarreling? This isn't the time! It sounds like there's danger waiting for us in the intersection. Can we still... Right. There's unfinished business here. The chief is still down there. It's only a bunch of scrap. Oh, is Zila starting to appreciate... I'll be honest. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are Is this the right way? It looks like there's a roadblock up ahead. It's completely blocked by the mine cart. What do we do? Easy. It belongs to the mining team. We can't just destroy it. Easier said than done. Do you know how? Yeah, of course. Every underworlder worth their salt knows how to fix a Even the pin connecting the body to the chassis is broken. Not to mention the rear wheel set bearing. This looks like the work of... We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. Beep, beep, beep! Friends, do you need to find something? Findy can help? How come you just jumped out on your own, little fella? Isn't your mod... Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, come on. Input the name of the object you were looking for. Findy can help. Oh, well, aren't you confident? Where's the input interface? Minecart pin, minecart wheel set, confirmed. Beep, beep, beep. Request is beep, beep, beep. Match successful. Initiating search for lost item. Minecart beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Beep, beep, beep. Based on your search history, I recommend the humanoid tactical microwave. Press skip to cancel personalized ads. Beep, beep, beep! Findy will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Beep, beep, beep. As stated in the terms of service, my search result accuracy and reliability are not guaranteed. For more information, please call beep, beep, beep. Based on your search history, I recommend the humanoid tactical microwave. Press skip to cancel personalized ads.
Beep, beep, beep! Finding will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Ai, eu tenho que colocar um monte disso? Não entendi, não. Finding will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Beep, beep, beep! Potential target object detected. The current search has concluded. Let me see. Yeah, we can make do with this part. Beep, beep, beep! What's that? Is that a hint? How convenient. So, next time Don Hum gets lost, we can just use find. Beep, beep. Biological life form search is currently not supported. If you have any questions, please... Well, it was a good idea. Let's look for the next part. Beep, beep, beep! Initiating search for lost item. Beep, beep, beep! Item found! Please commence search according... Ai. Ainda tem que procurar mais. Finding will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Nessa área aqui. As stated in the terms of service, my search result accuracy and reliability are not guaranteed. Beep, beep, beep! Potential target object detected. The current search has concluded. If that's everything, you were a big help, Find. Beep, beep, beep! It was nothing. Interastral Peace Appliances, your most beep, beep, beep. Cara, esse bip já tá me enjoando. Entering sleep mode. Please recharge the home. We're pretty lucky, huh? Without Findy, it probably would have taken... Well, not that long. But that little machine definitely made it a lot easier. Are you gonna do it yourself? Why wouldn't I? You've got to be self-reliant down here. Watch. You might learn something. Que level é esse cálice? Já 16. Olha, experiência de desbravamento. Interessante. Quick work. You know, I didn't think you guys had worked a day. The cart is about to... The robots will have seized the road ahead by now. We should go carefully. Whoa! Stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there! That model... It's one of Svarog's. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Nossa, já me deu uma baita de uma pancada, velho. O inimigo mirou em um alvo. Nossa, Danzinho, meu querido. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Let's make it quick. Fellows, look if you want to win! Hitchdark Hook the Great has arrived! Make way! Make way! Nenhum personagem além. You can't run!
Além da de gelo, faz dano aqui. Never heard of it. The time is now. Let's go. Take this. Try that again. Rules are made to be broken. Decisive strike. Step aside. Muito obrigada a todo mundo presente aí na live, gente. Pra quem tá dando aquele apoio. Quem puder, deixa o like aí, que ajuda muito também. This is our chance. Na divulgação da live. Nossa senhora. Pera aí, amigo. Era amigo Ligo. Cara, tá fazendo falta aqui um personagem desse raizinho aí, né? Tô achando que eu vou tirar o de gelo aqui. Let's make it quick. O Dan tá fraco, ele não tá upado. Tadinho, vou upar ele. Never heard of it. You have the worst luck running into me. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. My turn. Watch this. Fellows, look if you want to win. Hitchstart Hook the Great has arrived. This way. Não dá pra jogar com amigos, né? É, não dá. Por enquanto não, né? Eu não sei nem se um dia vai dar. Mas quando eu tava pesquisando sobre esse jogo antes dele lançar, falava que iria, né? Mas... Seeing it up close, this vein's even more spectacular. I doubt the underground will ever see it fully excavated. Rules are made to be broken. Decisive strike. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. You have the worst luck running into me. Let's go.
Reach the end of the story in your own way. Keep at it. Keep at it. Keep at it. Acabei de ver aqui. Não vai dar, não. É, então é só pegar emprestado mesmo. Calculating. Based on the average rate of excavation, this vein is enough to supply Belobog with 231 days of energy. With a margin of... I sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Evaluation result. In the event of no further variables, there will be no large-scale armed conflict within the... I know why you did it, Mr. Svarog. It's just... I don't... The mining team and Wildfire. They don't understand your actions. My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to human behavior, will always deviate from rational calculation, as evidenced by their presence here. Svarog! We haven't settled our final score. Sela, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the calculation result is a significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Result unequivocal. Armed suppression of weapons. And more fashionably dressed, too. Hey, is he about to leave? We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills. Don't hit them too hard. I was getting bored of those minions. Time for a real fight. Come. Ih, deu ruim. Será que eu vou conseguir passar? É, acho que a resposta é não. Move carefully. Talvez. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Time to make some mischief. Misericórdia, tá dando medo esse bichinho aí, hein? Tem um alvo nas costas da... Ah, meu Deus, vai dar pra proteger ela. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Nossa, fez nada de dano. Agora ele vai atacar ela. Try
Nossa, o Dan Heng quase morreu, né? My turn. Stay right there while I give you a present. Eu te salvo, amigo. Rules are made to be broken. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. This is our chance. Form a line, villain. Follow hook if you wanna win. Hit start hook the great has arrived. This way, this way. Deu ruim, deu ruim, deu. With me out here, how can we lose? Time to make some mischief. What do you call it, small? Não olhei pro dano de perícia direito. The truth of Socorro. life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Phew, not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? A lot, which is why Wildfire has never been able to take him down. Svarog's forces are too strong. We don't... Clara? Don't worry about her. That girl is best pals with Svarog. She's always... I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. No need to look far. Nice work, Zila. We were attacked on both sides by robots. Who knows where they came from? Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Ah, them. They're outsiders that Sample brought down from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they... It's been a while since I heard that anyone was pleased to meet anyone. I won't forget you in a hurry. What? So, you went to all this trouble to find Wildfire. I didn't know you'd put on a show for the overworld, too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for assistance from this Stellaron you speak of. Never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about, then one name does come to mind. The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. She's never cared about our... Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. Miss Overworld, my words may be painful to you, but every one of them is true.
Go out into the towns and hear. I haven't gotten close to voicing the extent of the underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. Let's get back to the main topic. The name that came to my mind. Huh? Isn't Svarog Wildfire's sworn enemy? Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Sworn enemy. Not how I see it. The young master here is closer. Svarog is a cold and Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That if you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Yeah, I remember hearing this world was invaded by the Legion hundreds of years. Robots don't forget. If Svarog hasn't heard of your Stellaron, then I'm afraid perhaps no one has. In which case, we need to think of a way to convince Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves. What should we do? We've tried repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort. He believes that Wildfire is a threat. We have time. Let's get into the details tomorrow. It's late, and you must have been through a lot. Go back to the town and rest. I'll make arrangements. Again? I'm starting to get nervous of arranging rest on this. As for our Silvermane girl here, do you have time? Ai, ganhei uma música nova. Eu queria uns tirinhos. Tem tirinho pra me dar? Não. Tô aceitando. Eu queria bem era uns tirinhos, gente. Ai. Eu vi um baú atrás. Fiquei atraída. Mas eu acho que a minha atração vai me levar à morte. Move carefully. Stay right there while I give you a present. Let's go. A personagem principal quase não vai fazer dano aqui, ó. Nossa, eles batem muito, cara. Que roubado. A de fogo não presta aqui também. É Maria. Try that again. Nossa. Eu coloquei escudo nela e ele ainda acabou com a raça, né? Vocês viram que a situação, assim, crítica no nível criticão. Eu acho que eu não vou ganhar essa batalha aqui, não. Let's make it quick. Take this. Form a line, villains. Look if you wanna win. Não tem personagem pra dano aqui de suficiente. Sem chance.
Essa eu vou morrer. Clemency? Never heard of it. The truth of life and death, revealed in an this sanctuary is but a vision. E o Dan Heng vai morrer agora. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Rules are made to be broken. Let's go. This can't be. Sabia. You have the worst luck running into me. Let's make it quick. Batter up. Time to make what you call it small. Watch this. Let's go. Wait till he saw my daddy. Just a scratch. Take this. E morreu. Vamos arrumar esses personagens aqui, que a minha vida complicou de um jeito, mano. Essa daqui, ela faz o que mesmo? A harmonia aplica melhorias. Eu gosto de coisa que bate. A erudição causa um poderoso dano a vários alvos. A melhor maneira de causar dano a grupos de inimigos. Vou upar a Serval, né? Fazer o quê? É a que a gente tem. Bora upar. Nível 20. Aumenta 12% do ataque. Ah, tá na gabizita.
que eu vou tirar mesmo? A de fogo, né? A de fogo não tá prestando ali, não. Equipe 3. Ela. Essa aqui. Essa daqui. Ah, não. Nossa. Essa daqui. Esse menino aqui. Minha personagem de gelo, eu não tô satisfeita. Vai ser mesmo. Deixa eu upar o Dan Heng também. Não vai ter jeito não, tem que colocar ele level 30 também. Onde coloca? Onde tá o boss mesmo? Aqui. Foi de arrastar pra cima. Move carefully. The time's now. This song's just for you. Keep up. My tempo. My turn. With me out here, how can we lose? Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Nossa, ela é boa. Try that again. Pretty good crowd today. Turn up the volume. You have the worst luck running into me. Eita! The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. This song's just for you. Keep up. My tempo. I told ya I could fight. Stay right there while I give you a present. Nossa.
Judiaira, hein, amigo? The time's now. Pretty good crowd today. Turn up the volume. My turn. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. You have the worst luck running into me. With me out here. Dá pra me colocar 2 escudos de defesa em mim? Não! You can't run. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Batter up! Step aside. I have no interest in stoking conflict. This song's just for you. Keep up. My tempo! You're annoying. I don't want to be alone. Let's make it quick. Adiantou de nada isso aí. Rules are made to be broken. Decisive strike! What was that? Clemency? Never heard of it. The time's now. Pretty good crowd today. Turn up the volume. I told ya I could fight. Take this! The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Time for the main event. Keep up. My tempo! You have the worst luck running into me. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all! Reach the end of the story in your own way. Dei mole. This song's just for you.
afraid. Take this! Rules are made to be broken. Decisive strike! Clemency? Never heard of it. Pretty good crowd today. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. This song's just for you. Keep up. My tempo! My turn. This is our chance. Batter up!
SAI. I have no interest in stoking conflict. Stay right there while I give you a present. Check out this awesome move. You're annoying. You can't run. With me out here, how can we lose? This sanctuary is but a vision. Eu gosto tanto da pequenininha. Mas pegar a Rimiko é um peso. Tem que fazer a escolha de troca. Check out this awesome move. Take this. Rules are made to be broken. You're out. What do you call it, small? This sanctuary is but a vision. With me out here, how can we lose? Now you see me. Now you don't. You can't run. The time's now. Watch this. Try that again. This sanctuary is but a vision. Rules are made to be broken. Ai, ai. Ah, outra coisa que é importante fazer, hein? A diária. Que ganha as coisinhas bem legal. Pode deixar de fazer, não. Importantíssima diária. E esse negócio aqui, né? Completar isso aqui tudo para ganhar até o nível 50. Só que é 37 dias, mas aqui, ó, algumas coisas vão resetar em 2 dias a semanal. Eco da guerra, consuma 1000 de poder do desbravamento. Que isso? Ah, tá, isso daqui. Onde eu tava mesmo? Guia, é isso aqui, isso aqui.
Cálice dourado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas armas. Não. Os personagens. No Danheng, relíquias. Recomendado. Não. Aumenta a defesa em 15%, aumenta em 20% do dano máximo do usuário. O outro que eu tenho é aqui, né? Esse dificilmente sai da PT. Dificilmente eu tiro ele da PT, então... O que eu queria mesmo? Eu queria alguma coisa que eu esqueci. Ah, é o cone de luz. Eu acho que tem um cone de luz melhor para ele. Após entrar na batalha, aumenta a velocidade do usuário em 8% e seu dano em 12%. Quando o usuário recebe dano, este efeito desaparece. O efeito retorna após o fim da próxima rodada do usuário. A cada vez que acertar o mesmo alvo, o dano causado aumentará em 8%, podendo acumular até 5 vezes. Esse efeito será removido quando o usuário mudar de alvo. O que ele tá? Quando o usuário derrotar o inimigo, aumenta o ataque em 24% durante 3 rodadas. O que ele tá não é ruim, né? E o que ele tá dá pra eu melhorar. Dá pra aprimorar. Saber pôr. Quando o usuário derrota um inimigo, aumenta o ataque em 40. Não sei. Acho que aqueles outros ainda tá melhor. Acho que eu gostei desse, a cada vez que acertar o mesmo alvo. Vou equipar esse aqui. Não. Aumenta em 16% quando o usuário derrota o inimigo, aumenta 12% a chance de crítico do usuário por 3 rodadas.
Essa daqui é boa pra ela. Ela já tá fortinha. Remico. Aumentei 24% o dano causado por ataques. Extra do usuário, tá. Esse daqui já tá na Remico, tá bom. Cadê o negócio pra curar eu? Vou entregar uns trem aqui na empresa. Vou me ausentar aqui. Boa live, Gabi. Deixa o like aí, rapaziada. Valeu, Lucas, pela participação, pela presença aí na live. Galera, bora deixar o likezão aí pra ajudar no conteúdo no canal, hein? Deixa eu ver se já dá pra me upar Remico. Cara, eu tô upando um monte de personagem. Eu tô fazendo o que eu não queria, velho. Esse jogo tá me sacaneando full. Eu upei a Hulk achando que eu não ia pegar a Remico. Eu peguei a Remico. Ai, Remico, Remico, Remico. Vou colocar a Remico aqui, level 20, pra ver como que vai ser. Pegando só coisa pra upar personagem, porque... ai, é o melhor que tá tendo no meu caso. Aqui eu até coloco no automático, porque tem hora que dá preguiça de ficar clicando, né? Eu só fico assistindo. De camarote. You won't get away. Watch this. You won't get away. Ela level 20, velho. Ela já... já deu um... Coloca meu chat de suporte aí. É bom que ganhe prêmios também. Eu ainda não vi a opção de colocar, não. Não mostrou pra mim, não. Rules are made to be broken. Decisive strike. You won't get away. Watch this. You won't get away. Mas tinha que aparecer alguma opção ali. Convidado amigo. Eu não vi isso. This sanctuary
is but a vision. You won't get away. Batter up. É a Rimiko bem upadinha, né, gente? Ela vai ficar um troço, não vai ter jeito não. Cadê? Era para ter como eu trocar aqui, né? Suporte. Ah, deve ser o suporte aqui. Vou trocar 7 de março. Alguns modos de jogo permitem que personagens de suporte auxiliem você em combate. Use amigos ou personagens de suporte recomendados pelo sistema. Coloquei a Bailô aqui. É ali em suporte. Never heard of it. This is our chance. Take this. You won't get away. You don't look so good. Huh? Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. You won't get away. This is our chance. You won't get away. It's too late to repent. Ela tá aqui em área, eu tava esquecendo disso. Nossa, ela é muito monstra mesmo, velho, na moral. Let's go. Take this. You won't get away. It's too late to repent. The time is now. You won't get away. Let's make it quick. Clemency? Never heard of it. This is our chance. Let me tend to your wounds. Rules are made to be broken. Decisive strike. You won't get away. You don't look so good. You won't get away. Você tá doido, velho? Esse negócio da Rimiko que ativa toda vez que dá quebra, isso é muito roubado. Você tá doida? Tem condição não de não ter ela no time, não. É muito roubadinha essa personagem, na moral. Você tá doido? Que personagem roubada, gente. Eu ia ficar feliz se eu pegasse outro também, mas já que veio a Rimiko, fazer o quê? Encheu o poto de fogo, né? Não dá nada, não.
É só fazer os negocinhos todo dia, que aí a gente consegue os recursos, né, de XP, as paradinhas. Que não adianta ter medo de gastar os terolinhos. Os personagens iniciais vão ser os principais agora, né? Eu sou free to play, então... Ai, não ficou 30 não, doidão? Então... Agora... Deixa eu ver a Sirval aqui, como que tá. Ela também usa a erudição. Quando o usuário defere a sua perícia suprema, aumenta o ataque em 24% em 2 rodadas. Só que tem o dela aqui. O usuário regenera 20 de energia imediatamente ao entrar em combate. Também aumenta 32% o dano de perícia suprema. Esse daqui eu peguei é o dela mesmo, né? É ela que tá aqui, eu acho. Eu vou equipar. Ó, tem esse daqui. Eu vou equipar esse daqui nela. Ah lá, tem ela ali, ó. Eu vou ficar sem a bichinha lá, como que chama, que é a menina? A de gelo, pra testar. Não. Eu vou ficar sem ela. It's getting late. Where to now? Oh, you must be Oleg's guests. Welcome to the Gerda Grid. Yep, you've probably seen that style. Not the most pleasant. That's the above-ground branch of the Grand Hotel. A few hundred years ago, one ancestor of the Gerda family was ambitious and sought to build something. He eventually realized his dream and opened a hotel branch in the most expensive area on the... Oh, people with big dreams have big Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in a... What do you think? Should we go ahead and call it a day? Or walk around a bit? Time to rest again. I hope there aren't any surprises. That Oleg, he seems sincere. What do you guys think? Eu prefiro não comentar. Would you look at her, blurting out something? A lot like you, actually. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Fine. We'll keep our guards up. Our last hotel experience was One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess. Anyone else? Sure. I don't. I'll keep watch. Tanya, did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for... Not really. Though it wasn't the friendliest conversation. We didn't see eye. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. I doubt I'll be able to sleep either. Not that I don't trust you. It's just, you're a Silvermane Guard officer in the underground. There might... I wouldn't be surprised if there are.
The Silvermane guards have a lot to make amends for down here. If someone had made a stand in the outset and explained the consequences to Madame Cocolia, you don't need to worry about me. Oleg guaranteed that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. As noites nesse jogo sempre dá ruim, né? E eu futico os quartos. Papel, canetas e um pote de tinta preta estão espalhados numa mesa de madeira simples. Você se inclina um pouco, tentando perceber a caligrafia confusa no papel. A tecnologia no mundo de baixo pode estar desatualizada, mas a técnica de imprimir está, contudo, como sempre. Talvez esse lugar tenha escolhido usar caligrafia para fazer os seus clientes terem a sensação de uma coisa mais pessoal que valoriza eles. Mas este tipo de pensamento só torna a leitura mais difícil. Enquanto você examina essas palavras educadas e sem sentido, os seus olhos começam a doer. Por fim, você encontra a parte mais importante no final da página. Gert, a dona, calorosamente convida você a classificar os nossos serviços. Há uma seção de classificação. Seu favorito. Você lembra vagamente de ter essa experiência antes de se sentar num táxi flutuante e sair voando pela cidade de um lugar para o outro. O taxista não troca uma palavra com você durante toda a viagem e nem mesmo os habituais cumprimentos simples. Mas quando você abre a porta para descer, ele de repente diz: por favor, me dê 5 estrelas. Não, você não dá. Você é a personificação da imparcialidade. Você nunca sentiria pena e mudaria a nota 4 de um teste para 5 só para uma aprovação. Está convencido de que boas avaliações são conquistadas e não distribuídas. Você olha ao redor deste quarto barato, você ouve as paredes gemendo e vê o armário tremendo. Agora você é o crítico mais imparcial de toda a galáxia. Caro hóspede, por favor, classifique o quão confortável é a cama do seu quarto. Ela parece muito satisfatória. Se você tivesse que escolher entre esta cama e as pequenas beliches do vagão de passageiros do expresso, você não hesitaria por um segundo. Caro hóspede, por favor, classifique o chá fornecido no seu quarto. Eu não tomei e eu não gosto de chá. Se fosse assim, um refri, uma aguinha seria melhor. Chá não, café ia de boa, um Nescauzinho. Então eu vou colocar satisfatório. Muito frio, muito brando e cheira a mofo, terrível. Caro hóspede, por favor, classifique a iluminação e a vista do seu quarto. Bem contente, gostei. A iluminação na sala é exatamente como deve ser, nem muito brilhante, nem muito escura, muito confortável. Quanto à vista, como uma renomada conhecedora de arquitetura retrô, você acha a vista da rua da Vila do Rochedo muito atraente. Eu gosto de coisa retrô. Obrigada por avaliar o serviço aqui do hotel. Você pode deixar um comentário no espaço abaixo. Vamos levar a sua opinião a sério e faremos o nosso melhor para melhorar nosso serviço. Um comentário, criar conteúdo original é sempre uma dor de cabeça. É melhor torná-lo uma pergunta de múltipla escolha. Fiquei feliz com o serviço excelente, obrigada. Não foi uma experiência muito boa, provavelmente não vou voltar. Posso sugerir que compre alguns travesseiros de espuma, viscoelástica e colcha de veludo. Eu fiquei satisfeita. Você passou na parte de comentário do teste, resta apenas um espaço vazio nesta folha de papel. Se possível, por favor, deixe seu nome para podermos informá-la quando tivermos descontos. Descontos? Que palavra linda! Vamos, escreva seu honrado nome aqui.
Sua obra-prima está feita. Você acaba de completar a classificação de serviço mais imparcial da história do universo, sem a melhor emoção subjetiva. Você vira o cartão de comentários que acabou de terminar e descobre uma pilha grossa de cartões idênticos. Você se depara com várias opções. Feito agora, faça o processo de avaliação novamente. Seu comentário para a loja. Fiquei feliz com o serviço, excelente, obrigada. Sua assinatura, Gabizita. Sua avaliação da cama, bem contente. Sua avaliação para o chá, descontente. Sua avaliação para a iluminação, bem contente. Você guarda o cartão de classificação de serviço preenchido. Talvez você deva dá-lo diretamente a Gert para demonstrar seu status de hóspede valioso. E eu não ganhei nada com isso, né? A cama não é muito macia, mas o quarto é mais aconchegante do que o do hotel da superfície e sua decoração. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. That voice again. Such a strange... May as well go for a walk if I can't sleep. Ah lá, nosso personagem fala em alguns momentos, né? Podia falar mais, né? Who goes there? Show yourself. Oh, it's you. Don't sneak up behind me next time. Lucky for you, I wasn't armed. No sleep for you either, huh? I understand. The more that weighs on your mind, the more... Actually, seeing as there's no one around, this Stellaron is if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal... Eu acho que é melhor perguntar ao Dan Heng. Is he your leader? I feel he possesses a great stillness of mind in everything you know. It was difficult for me to believe you. Some of the words you use are too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. But why didn't she issue it straight? She must have realized something about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. What must have transpired to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question. I don't need you to absolve me. The truth is, I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. In the past, overworld soldiers on the front line would lose their lives in droves. And yet, the Fragmentum's advance would... Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomera remained open. The passage between the surface and the underground ceased. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through.
You mean... What was I thinking? No, I shouldn't. That was a diabolical thought. The more I think about it, the more disoriented I get. Which in turn makes me think about it even more. Maybe you're right. I'm not. Right now, walk with me. Let's forget our problems for a while. Eu achei linda essa personagem, o cabelo dela é tão bonito. Quem ainda não deixou o like, gente, deixa o like aí. Se ainda não foi inscrito, pode se inscrever também. Someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Quieter things are around you, the louder. I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. Still, whatever their situation, a crime is a crime. How is the law supposed to find a balance between justice and compassion in the face of such complexity? How much longer can you last with your current supplies? Is that Zila? Let's go take a look. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing? Up to no good, perhaps? We're just having a walk. Neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations. Look somewhere else, then. Easy, Zila. Maybe they can help. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is... The situation in other towns is even worse as the fragmentum spreads underground. More monsters go roaming around, causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. Zila and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the fragmentum began to seep into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to go to a corroded town to collect some useful resources. I'm in. You want to come as well? But you look quite tired. Hold up. I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will become. Let me give you a list of materials we need. The place you're going to is called Rivet Town. Follow the path through the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones.
There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been These should be enough to get by for a bit longer. Be careful. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and... Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. If we hadn't happened to be passing by, were you really planning on going into the Fragmentum alone? Thank you. If we hadn't run into you two, Zila would have had to venture into the Fragmentum on her own. I know it's not her first rodeo, but the thought of her taking on those horrid monsters, I can't help but worry. Well, she grew up before my eyes, after all. Zila has been like this since she was little. Impulsive and eager to be the best. But you can trust her, even with your life. Stick around a bit longer, and you'll see what... Ah, eu queria a Sila. Não consegui pegar. We're here. Chegamos. Everything looks familiar. Let's go. And watch your step. I haven't been here in a long time. Que jogo bonito, cara. É muito bem feito. Lindo. Way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that place. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good... I miss those carefree days as a kid. Huh. What? Nothing to say? No, it's just... this place seems from... Weird. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. Let's keep moving. Watch out for monsters. Careful. Enemies ahead. These aren't... You won't get away! Reach the end of the story in your own way. Restaurant? The most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who behaved well here for a special meal. So, did she ever bring you? Do I seem like I was a goody two-shoes? Of course not. Don't scratch! Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. It's too late to repent. The time is now. You won't get away! Let's rock! É, essa menininha do Raik também é bom, hein? Looks
good. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Now that you mention it, it does seem Enquanto vai fazendo missão, já vai dando aquela explorada junto, né? impossible. Tem mais nada para coletar aqui, não. There's a bunch of crates piled over there. Maybe we can find what we're looking for. You won't get away. É, a PTzinha ficou maneira. Ai, 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 ai. Tem que eu ser primeiro, senão é eles que me batem primeiro. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ela não vai fazer muito dano porque ela não... You won't get away. Pretty good crowd today. Keep up. My tempo. This is our chance. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Combat is a series of precise machinations. Clemency? Never heard of it. Reach the end of the story in your own way. Looks good. Looks good. How could they all be empty? Now even the monsters are gathered. The monsters of the Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take anything, this place would look... You mean that someone else got here and took... It's just a guess, but there are also some footprints on the ground here. The scent of dirt is still... Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Ih, que confuso. Esqueci. Sim.
meu Deus. Deu ruim. Esse daqui é da onde tá saindo. Ah, esses daqui tem que ser assim. Tá. So that's how it works. Carfuso. Looks good. Eric? Hey, Brat! How could you come here by yourself? Oh, don't you know how dangerous this— Zila! You weren't the boss of me. You took the materials and hid them all here. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shake— Who asked you to do anything? I was just about to escape. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big— Don't be so polite to him. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing— Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? 200. What? Are you kidding me? You want to negotiate? Me neither. I never bring my coin purse with me on a mission. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you. No! Not this time. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew— No! Zila, that's enough. It's Eric, right? Here. What? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomero. You need money for your family, right? Take this and show it to a knowledgeable buyer, and they'll instantly— But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. I promise. Then it's a deal. If you go back on your promise, I'm going to bring my Silvermane guards with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on— Thank you. Whoever you are. You guys can take all of these. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that— Oh, right! The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the Que bonitinho. That object was pretty important to you. Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must give him a chance, Zila, because other people can't. I don't really get what you just said. Eric said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. Olha, tem um bichão.
street, all right. The orphanage should be at the end. These shops and signs. Ai, Jesus, circuito de novo? Não gostei. You won't get away. It's too late to repent. Turn up the volume. Take this. Ai, meu Deus. Achei outro bicho. Move carefully. Rules are made to be broken. Move carefully. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. This song's just for you. Let's rock. Let's make it quick. You won't get away. Time for a detailed overhaul. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. It's too late to repent. The time is now. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Combat is a series of precise machinations. Come one, come all. Let's rock. Time for a detailed overhaul. Nossa, matou os dois principal. Deu ruinzão agora. Pretty good crowd today. Já era. Let's rock. That's it. The show must go on. Feios.
Ai, Jesus. Barely felt it. Clemency? Never heard of it. Time for the main event. Keep up. My tempo! You won't get away. This is our chance. Combat is a series of precise machinations. One at a time. Step aside. I have no interest in stoking company. Reach the end of the story in your own way. Nossa. Keep at it. Keep at it. Já tô com a You won't get away. Time for the Batter up. The time's now. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. You won't get away. This song's just for you. Turn up the volume. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. Let's make it quick. Take this. Tem hora que vai, né? Quando pega... Almost there. I didn't expect this place to be so well. Depois eu exploro mais. You know, if we could have worked together to push back... We made it! It's been so long, but this place hasn't changed one bit. These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still... Do you think undergrounders care about expiration dates? Even... No. How are they all empty? Who could have... Careful! Enemy behind you! I've seen this kind of monster before in the restricted... I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. Move carefully. Pois é. Ai, Let's rock. Rules are made to be broken. Decisive strike. Let's go. Nossa, não fez nem dano direito no cara. Combat is a series of precise Isso não é machinations. good. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Pretty good crowd today. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision.
You won't get away! Time for the main event. Let's make it quick. Time for a detailed overhaul. Clemency? Never heard of it. This song's just for you. Let's rock! Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all! Let's go. Batter up! Come one, come all. Não, você não pode matar os dois mais fortes que tem pra te matar não, peste. Nah, I could have taken it on by myself. But still, should be all clear now. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for— I just hope the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? This building? This playground equipment? I've seen it. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a— Wait. Yes, it's a possibility. That would explain why my memory— Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Ugh, the swing is covered in dust. Hey! It sure brings back memories. I still remember one time I swung Who knew swinging could be so intense? At the time, I wanted to swing myself into the sky and fly up to the overworld. So dangerous. You're lucky to have... What's up here? Some kind of... Yep. You pick. Look at this. After over 10 years. Teeth marks. Alright, well, this one time, a big kid was trying to steal this toy from me. I could not wrestle him for— How poor? We've looked everywhere but here. It's great. It's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have— You should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. True. Let me Huh? This is something from... When you were a child? Yes. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me. You're an undergrounder? Wait a minute. Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, Why? Why didn't I remember this until now? No.
Mother would never do that to me. There's no... The architect said that the guardian successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, I must have been chosen from among the children here, and then... The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future supreme guardian among us. I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy, and thus I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor, but I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen in the end. I haven't been able to guard anything. Hey. Huh? Wow. So annoying. What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for... Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? You're right. You're right. Thank you, Sela. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. Ela é boa pra bater nos You have a outros. big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog? Yeah. Lady Branya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us... How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal. Okay. I'll indulge in old memories with you. I should let those two be alone for a bit. The only thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. Oh, it's here. We found it. Warning. Warning. Danger detected. Protect Clara. Initiating. Perkins, don't! I've seen this person before. She's... Command received. Danger removed. Deactivate. This place is dangerous. You should... Oh! I came here. There are a lot of people hurt at the Vagrant camp. I guess the miners are no different? If... Here you are. I hope... Mr. Svara, he's my family. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me. Mr. Svarog doesn't want to hurt people, but he always follows the calculations of his analysis. Wildfire wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is all...
Yes. At least according he says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Clara, you're Miss Seela from Wildfire. why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running? No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's also, not all of them are bad people. Miss Seela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you... I see. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. Great! Thank you, Miss Seela. Are you leaving? Soul Town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have... Ai. Bom, galera, vou encerrar a live por hoje. Agradeço a todo mundo pela presença. Deixe seu like, siga o canal, porque eu sempre vou estar fazendo live desse jogo. E em breve eu começo a gravar o conteúdo também, dando dicas do que eu já aprendi até aqui. Fique com Deus e até a próxima live.